ɔde yɛn nkwa asan akyɛ na asan ama yɛn ahoɔden sɛ yɛmfa mmetie ne nsɛm ne yɛmfa bi nto yɛn ho afo. Ɔtɔdɛ bi a nokorɛ ɛka ɛɛdi na ne gyeɛ nso ɛɛdi nanso yɛakɔyɛ Kristofo yi nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛno ɛna yɛbɛyɛ. Anɔpɛ yi mpɛ sɛ me ne wo kyɛ ahintasɛm yi a ɛwɔ Kristoso mu. I want to share with you some secret in Christianity. Yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛhinta nnipa bebree. Nanso sɛ yɛhwehwɛ Onyankopɔn nsɛm mu nhyira a agye sɛ yɛyɛ deɛ a ɔbɛka kyerɛ sɛ yɛnyɛ. Nti mewɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ me ne wo kyɛ saa nsɛm yi bi wie a yɛbɛtumi de bi abɔ yɛ bra. Yɛnkenkan Romafoɔ nwoma no ɛtɛ edumienu, the book of Romans chapter 4 verse 14 yɛbɛtumi aka akɔsi 21. 14 they say, bless those who persecute you, bless and do not curse. Hyira wɔn a wɔhaw, hyira na mɛnnome. Wait me. Can you bless those who are persecuting you? Yɛbɛtumi ayɛ anaa wɔn a wɔha yɛ wɔ abrabɔ mu. Sɛ nsɛm a nipa ne wɔdi na ɛnyɛ nso ɔse hyira no mɛnnome no. Wobɛtumi. Bɛno na mpɛ sɛ me ne wɔ kasa na yɛhwɛ na yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtumi. Sɛ yɛpɛ Onyankopɔn hyira nko adeɛ. In Christianity, this is the principle. We are to bless and not to curse. So what done we need every Christosom, meka Christosom a menka esum bebree meka Church of Christ. So we Christosom a Church of Christ dey si nkyɛn a. Wɔn a aka wɔ akyire wɔn nyinaa ne wɔka nyinaa ne sɛ back to sender. Nea ɔyɛ wɔ no wɔn nso yɛ dɛn yɛ ne bi. Ɛno ankyerɛ yɛ Kristosom no a yɛresom no. Na mmom yɛakɔ yɛ Kristofo deɛ the Bible kyerɛ yɛn nyinaa ne sɛ we are to bless and not to curse. Nea obɛtumi ayɛ no ɔno ɛna ɔyɛ Okristoni papa. Ɛno nti deɛ yɛayɛto yɛn a yɛhu wɔ mmɔnten so ɛkɔ so yɛbɔ mpa yɛtia yɛ atamfo yɛbɔ wɔn tuo yɛyɛ wɔn sɛ that is not practical Christianity. But we are Christian here, the Bible can you for Paul say we are to bless and not to curse. Now to us, verse 15. So rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. When the woman when near J any now one saw a rare one, when one enter one. It's a principle. Na o hwehwɛ bibia fi Onyankopɔn wa a woyɛ deɛ ɔse yɛ ansa wotumi ayɛ ɔsaka yɛbɔ bebree na yɛsi yɛnhyira ho kwan because we go contrary to deɛ Onyankopɔn asɛm aka. Yɛbɔ mpaeɛ, many of us are fasting, but the truth of the matter is wobɛbɔ mpaeɛ bɛyɛ ne nyinaa bɛwie no deɛ Onyankopɔn se yɛ no wanyɛ a forget about the blessing. Ɔsi yɛn ne wɔn a wɔn ani agye ni nye. Emu bebree naa ne yɛ a yɛhu si yɛn nua bi ani agye a na ɛha yɛ. Adan na ɔno nko all the time. Adan na ɔno nko ne de bi a n'ani agye. Na mi deɛ nneɛma nkɔ yie, Awurade adan, we begin to ask questions. Yɛyɛ taa bisa, Lord, why me? Na me nso me taa bisa sɛ, ankɔyɛ wo no. Odofo ankoye hwan because anya wo ne beye me a won't also complain and as anya me ne beye wo won't you also complain. In life there betu e bia sometimes we should try to understand the principles of God. Yene wo wa wani agye ni
Unya bi ba be ware eya wo ya na no kwa rade me kwa de matwa ma ware a upe aware ni bia unya nani age no usumu ani de ebisa sa ware wo isa de ni je na de ba abrabo mu a nka obi kwa ni de no ba ma wani age e de ama no but many other times ni adane no na ya adentina madamfo ya ware jame asama tu ni nua na odi awerɛhɔ no gyina baabi na ɔsere ɔna ɔhyɛ hɔ no ɛyɛ ne saa pɛ ne yɛda no Onyankopɔn asɛm sɛ deɛ ɛsiteɛ and the very moment yɛbɛyɛ saa deɛ no ne yɛde Onyankopɔn ahyɛ ase ɛkɔ so many of us don't understand the principles a yɛde som nti yɛmu bebree koraa yɛn mpa ɛbɔ bɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Onyankopɔn anim ɛfiri sɛ all the time no ọbọ mpaye a n'adwi nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ mpaye na wabɔ no Onyankopɔn yɛ ne ma no but ɛnyɛ saa no Onyankopɔn asɛm ɛkyerɛ yɛ ɛnyɛ mpaye nyinaa na yɛ a ɛba in the form of years sɛ wokae sɛ Awurade mehia sika na no asesɛ sika no de abrɛw Awurade mehia ɛba na no asesɛ mma no de abrɛw ɛto de bi ɛnyɛ saa na ɛteɛ Ije ya mene won a ebọ mpaye a Awurade sɛ de wo yɛ ma Hana no afi na edu me so mene won nya dwen efi sɛ wo nyɛ Hana de oyɛ de ma Hana no wo a wutie me bia Nyankopɔn hwɛ ho no yɛ saa ma wa obɛhwere wo kra obewu agya saa de no hɔ na ɛyɛ ade a ehinta nipa bebree ya oyɛ de ma Hana so okasa oye bia ma wa hwe a wodi atete kura bekọ akọsa nwa akonfo ogu unti bi pen so obi awu akoda ba asase so na ose akola na so odin wa ma no hawa to the sense akoka na no bro wu eja akola no unti bi pen na ije to de bi a mama ya mfa ya ho ntoto afoforo esonwo na esono ofoforo no enye dia yeye ma wo a eye nko ne yeye ma ofoforo so a eye ya egudam ha esoro bia ne hawo adenti ne yenyina ye hawo nya baako ya sa no Nyankopɔn asɛm esitie nti eye ai momom ye mbo ye homɔden it's a secret but I want to share some with you and rejoice with those who are rejoicing and then weep with those who are weeping. As a Christian you are always to bless. Onipa no how oyɛ de obeye bia enya hwe jama nyame so when jama nyame na wa bo homodin sɛ me ama pri sɛ metumi atwa no so ka pɛ oyo Nyankopɔn bambo afiro so yanto aswe verse 17 repay no one evil for evil have regard for good things in the sight of all men ɔsɛ ya me fa yɛ bɔne ntua bɔne ka yampasa me catch on no eya enfa boni entua boni ka wate se waye me se ntimi nso meye ni bi wo ya ni we yi Onyankopɔn esi nkyɛn na wa na wo konko enti ya no wa hye bibi nso e wa abrabo ni mu yanto aso verse 18 if it is possible as much as depends on you live peaceably with all men osisanke betumi a ebra ye wo mu ahoden no ye ni nipa nyinaa entena yie ndi sa wo no nua entena yie a eden ne wo haw eden ne se waye me nti me nso meye no eden ne se waka nsem wo etia me nti okoso bafo me de me mfa nkyada wo de wo nni me eso fo bi ya na asam otaka o se ne Kristofo nyinaa ya da ne agric farmers oya mechire ne busuma edwam ebro Kristofo nyinaa ni mebro bia but sometimes you know ya kase ya kone saa ya ni Nyankopɔn asɛm be di akon and obi biara so ni wa obetumi ni Nyankopɔn edi akon no no obetumi edi nkunim da nti sa so be Kristo ni a Kristo som adani be bi o ane yen ya say ye pe it is not by force to be a Christian. It is by your choice. One I will say Christianity has its own rules. And I always say this, Christianity is always about somebody. It's about Jesus Christ. It's when you're ready to conform to the rules and regulations that you better leave. Because outside there you can do so many things.
But in Christianity, no. Upe anyone sem. Yatwaso, verse 18. Beloved, do not avenge your own yourselves. Do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ɔsɛ yɛ mama yɛ ntotɔ yɛ ho rɛ. Yɛ nyae ɛnfa mu Nyankopɔn efi sɛ ɔse awerɛtɔ ɛyɛ mi Nyankopɔn mi dea. Vengeance is mine. Otu ani na ɔhwɛ Kristo ma ɛbrɛ ɛhyɛ aseɛ. The time of the apostles, looking at the kind of persecution these people were going through. Ne nyinaa mu no, ogyina yɛ ma Onyankopɔn. Na deɛ na wɔhwehwɛ nyinaa ne sɛ, ka wɔn a wɔreha wɔn no, wɔn nso wɔadwen ɛbɛsan wɔ akyi, wɔbɛtumi ɛbɛdi ɛso na wɔdi n'akyi no bi. Nti even to the point of death, enuanom yi kɔ so agyina mu kɔkɔsi sɛ wɔhwere wɔn ankasa wɔn nkwa. But now we are not ready to lay down our own lives for others. Say why am I saying to me so many people? Tiamu bebre na ye fi aye timu no asomdwe nim. Adentia ofo fryer me. Timen so be enemy. Go to us verse 21 no. Verse 20. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. It just say we town for accommodate no. Aya bonechimode ana ose mani bindi dia nyamsam cheche yeni o sawtamfo akomde no a mani bibini sawo obi nko ade a otoaso if he is thirsty give him a drink, for in so doing you will heap coals of fire on his head. It's simple. Ose ne sa yonimu Obo ejansama no mo mede egu ni tri so wa bra ono ya obone na wo de papa etua ne ka no sa de amiami ususu sa de hwan na nkeye ye gina so de bia bo ni tuo pe ye ni se enkosi hwe e fi bra ye fi asese ye bobu nsam tuo yi nti ko bewu a nko wuye and but all these things should come to us. Then say the name you said the apostle of honor and throw. Baby, I'm a team if you a busy hoppe. I'm up and next Friday you compare who to a warm home if it members. I see they will not die. But I check crowd better be. If you say at the home you pay be so by the Obien who are better was as he so. Inti dia ya ni ya prese ye betumi aye say ye be ye say odofo jai ni nyina ba ngosi hwe ewiase nyoma ya preda ni da nti menti ase se wa ya mi se nti so ma ye bi ubewu eja ho ubewu eja ho awu eja ho a afi na mfa so ben e na ba so e ma ho. There are so many secrets in Christianity. Na me no kasa won science we ho I will bless those who persecute you. Bless and do not curse. One research maybe who our Bible addition when they say in life na ye wo mu no ebi o wa inhira no a o we nya no enye nipa na hira no na ye nyame se Nyankopon so hira obi na wo nipa be ye so be ka ho nsembone a edane no me edema. There is secret in Christianity. Now let me give you these two illustrations in the Old Testament. Now say ebre wo mu am no wakasa awa pamfoforo no mu so. Oko Genesis chapter 12. The story about Abraham. Verse 1 to 3. When I go born for Abraham or can send be children no tie bi. Now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Verse 2. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Verse 3. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. What is sign 7? Onyankopon say Abraham, me shira won a wo be shira wo.
na wɔn a ɔbɛdome wɔn so mɛdome wɔn. How would you know say nhyira na nipa ne nemu no Nyankopɔn na de ahyira no? Sɛ Nyankopɔn na ahyira obi na wo ka ho nsɛmbɔne a you know whom you are fighting with. Sɛ ɛnyɛ nipa no na mmom ɛyɛ Nyankopɔn. Many of us yɛ haw nyinaa no aduro nie. Ɔnte aseɛ sɛ ɔne obi na ɛwɔ adwuma mu na nipa no all the time ɔkɔ soro. Anka wɔ sɛ ɔno so ma n'ani gye na ɔda Nyankopɔn ase wɔ nipa no nkwa no ho no ɛne yɛ akotwitwa nyinaa nti. Say, bless and do not curse. In this shira, no, I'm so wait to near shira. O called Domia or Bedomil. Say, Shira, no, anybody name Munu Yan Shira, if you can cope on there, and yet, Kabia wouldn't know how be a no moon to me whom saying Shira and Yankopon is Shirano, and I say, Anuti Shira, they are men domain. This is a hidden secret. Ukọ chapter 13. Emra Abraham eko na ofan wo fa ase Lot kan ho ade ne call no. Chapter 13 no edi adanse say ekodu baby na asase na wote so no no wo kire wo. Nti na ntokwa ba won tem. We echifo eko Abraham friend wo fa ase no ka kire dey say ebeya na ye ntiti e mu. Na mom awom se me na me pani no nanso baby a wo be chusu no me de be mam so op left a me ma ho me fa right op right a me ma me fa left so on the lot here Bible so to nani no se a wona ye green eye from bom sa asase we ye eno ma pa be wo so eno tu emika me pa ha baby anya no a Abraham ko fa ye no so ni esi ye Nyankopon ma ne ba ye nshura. He has blessed Abraham and nobody can reverse it. Aya wa dun yo say, oh, inshira we die, me anso betumi anya bi. Erade we inshira me anya me shira me ho. All the time, this is ye nipa ya dwen ye etusu ye. But the onyame shira ho no, nipa bia ntumi nya no be. Ti asensa. Na go bo shira Abraham, say me mema wa ye inshira. Inti baby biara Abraham bedu biara that place alone I was said na nshira Lord to come say how e for odi mi ka kofa ye no e ko wi ase no du copy Sodom and Gomorrah asa Nyankopon anya na dom a kan nkwaje kura osan gre. Another example, what kind Genesis chapter 25. Emra Isaac ni Rebecca ebenyi seye na nkola na egu ni yefum sa wo yentafo Jacob and Esau. Rebecca say, oh, wow, or tea san colano, or would appear 1 year. They were fighting. Now on Tiasie, and no copies are on Yankopon D for me. No catcher and say, Colana boo him, no way I mind you. Now only Jacob and your best friend in Israel. And Esau and your best friend in Edomite, one and more years to us for. In Israel, on Yankopon Israel, Jacob. Na offer on my Israel by on one Indian. Not Bible see on your man yes ada Psalm 147 verse 19 and 20. It is on Yankopon Israel bia. Eya wo nipa wo ya wo hwe enye yi. Empo ebra wo ka ho nsem morning na nipa na sura na okọ. Enti sa wo so pe wo shira dia rejoice with those who are rejoicing. Upa wunshira nko dia na sanyesa wo de fiase na ka on some money. And by the time you keep on doing this, obe koswa problems no, ebe from one problem to the other. Back to us, if you want, now we go to go 3. Oh how I baby. Baby na hu abraba no esan sa nyomenti. Oni obi na wodwem, ohwe nipa no a, nipa no nyoma ekoso wo fiase ti say wakoje eduro. When the catcher will say, oh, be a no man, Coswa, they drew. When the catcher says, we throw, if you are just who comes some money, who they put in a baby couldn't come on, wait, Wakoji drew. And now they say, Wakoji drew, there are 3 years also all can. On what your own Cassie say, or better so, Wakoji drew. Then I'm also, and I say, you pardon. The more you do it, say, Yankopon Shira, only Yankopon and an airport. We need to be very, very careful about some of these things. They say, "I'm not sir." And your how baby, ever on your good point for Jacob, and Ojai Esau. Now, I am
nipa no yebisa this question. In the book of Romans chapter 9, Paul eka ho asam no message say ebekinkan. Romans chapter 9. Kinkan verse 10 ekonwa. There is something I really love over there. Now it's a secret that you need to know about Jacob and then Esau. Verse 10. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one man, even by our father Isaac, for the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger. Bionyango bo asama kanie. Osi pani no obasum kuma no. Oni oba kan ba ko betumi awo nkola ba miensa e nan enum. Ebi ana kuma na ewo mu na Onyankopon ehira no. Na nnuano no mu kasakasa asori. Pani no menti ase ade na me wo ho e na ketua no na odi ye. Wa hwe ni ye kra no ko eduro so. How would you know? Say Nyankopon na eye ne saa. Jacob ne Esau, Bible say no one nya boni bia. Won ma asasi su mbo mehu boni, e Nyankopon ga cha won say the older shall serve the younger. Pani no obasun kuma no. Nti bi esi ya, Esau koto ni pani bia ma Jacob no, enye say esi ya keko. E Nyankopon hihye. Yanto aso e ni ebehu ni ewom. Verse 13. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Onyankopon asem ni. Oti Jacob na me Nyankopon man de madono. Na Esau de mitiri. Why would God say this? And the verse 14, I am the panety. What shall we say then? Is that unrighteousness with God? Paul said, certainly not. O say nu tie beka say, tiri ni Nyankopon mu ana, ade Nyankopon be yi obi nu eja no. He is God. Your pen oye. Are you going to question him? Your brother Job, and so here to no or question Erade, ade na say, I say, Ebra me basasi. Where were you? Oka ho, and yesusu asasi ni ti. Ana say den, nyame pen na me ye. O so na ntumi nso no, you just leave. No, then they are told. You can't change it. He is God. Inti when we say ka unia no kwaso no. Da Nyankopon ase ema no. Not all the time. Bompa ye ma no. Say on man ni nsem ebi mra mo. No no so ntumi ntra because abrabo ye boy. To de bia enam obi su no obi betumi ayeyi. Enye se we pani nko anti. Ene nka de nti na awofo ebi amaame ne papa na ewo nkola no. Ebi amaame ne papa na asetena ni munye na wo ba bi atumi abedi yie na oba abehwe maame ade ntimi anga sa maame ne papa na wo ye ndi yie na wo akwala no bebedi yie. It is sometimes you do certain things that yanka say enti de ye yase yanti ase. Verse 15. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, but of him who runs, but of God who shows mercy. I say me, nyame pesa mi hunu mobo no, me hunu mobo. Nyame pe, inti unim say ompe, what will you do? And then abe. Say anya Nyankopon ne pe, say ya wo hwe no nsa be kan, then abe. Wo be ko edro so. Wo be ko sofo obi ho na bo ana na sofo no tumi na efi. Nyankopon kan, why na betumi asesa no ama na yi. Sometimes we should thank God. Yenya na thanksgiving. Erade me da wase so wa ma medu baby a maybe. This should be and some